So my Montessori journey actually began as a child in elementary school. And I was born right after World War II in 1945. I'm going And to translate that. И Монтессори путешествие Кейти, оказывается, началось, когда она была еще ребенком в начальной школе. Она родилась вскоре после Второй мировой войны. Did you say 1946? 1945. 1940, в 1945 году. Please go on. Yeah. And so we lived out in the country. And I did not go to what would be a true Montessori school, but it was a common model in those times. It was called a one-room schoolhouse. Они жили в сельской местности, и хотя Кэти не ходила в классическую Монтессори школу, она посещала такое заведение, этот формат был очень распространен. Это школа, состоящая из одной комнаты, как дом, в котором одна комната. Living out in the country, a little girl walked several miles to school and back every day. И вот так вот по полям, по несколько километров в день Кэти ходила в школу и обратно. So my elementary school had children ages 6 to 12, and we were all in one room with one teacher. В ее начальной школе были дети в возрасте от 6 до 12 лет, они все находились в одной комнате с одним учителем. We learned to help each other. Они научились помогать друг другу. We became self-motivated. Они научились сами себя мотивировать. We were taught to treat each other with respect. Их научили тому, как относиться друг к другу с уважением. We needed to take care of the physical environment. Им нужно было заботиться о физической среде. And we were allowed to self-organize to do projects on our own. И можно было самим организовывать свое время, чтобы самостоятельно заниматься проектами. I remember when our work was over, we were told that as long as we were being productive, we could come together and decide what we were going to do. We could choose it. И Кэти помнит, как когда они заканчивали свою обязательную работу, им было разрешено собираться и решать, чем они хотят позаниматься вместе. У них был выбор. I got the experience of being hardworking, productive. И у Кэти выработался опыт того, как трудиться, как быть продуктивной. Entrepreneurial and very creative. Как проявлять свои предпринимательские качества и свои творческие способности. So all of these things were the seeds of my future in Montessori education. Все это были семена ее будущего в сфере Монтессори образования. Because these are some of the aspects of what every child has in a Montessori environment. Это как раз одни из тех самых качеств, которые характерны для среды Монтессори и которые способен ребенок там развивать. In college in the 60s, I discovered the real Montessori. В 60-е годы, обучаясь в университете, Кэти обнаружила настоящий Монтессори метод. I was sent to London with an independent study to research educational models. Ее отправили в Лондон с независимым исследовательским проектом, чтобы она поизучала разные образовательные подходы. Well, and the actual real story is that I wanted to go to London because my boyfriend was there. And when I got there, he told me he had fallen in love with another woman. Но правда была еще и в том, что она хотела поехать в Лондон, чтобы встретиться там со своим молодым человеком, а когда она приехала, оказалось, что он влюбился в другую женщину. But I continued on my research,
And one of the models that I looked at was the Montessori school. Но Кэти продолжила свои исследования, и одна из моделей, которую она изучала, была Монтессори школой. So this was the beginning of the MMI, Montessori, the Maria Montessori Institute in London. В то время как раз закладывалась основа для создания Института Марии Монтессори в Лондоне, который потом стал очень известным заведением, где готовят учителей. And when I saw Montessori in action, it deeply affected me because it was so close to my experience as a child. И когда она в действии увидела Монтессори-классы, это очень глубоко повлияло на нее, потому что она увидела, насколько это похоже на то, каким был ее опыт в той школе в детстве. And that inspired my future. И это вдохновило и определило ее будущее. So after college, I did teacher training, and then I opened a small school in the 70s, just like Peter did. И после университета она прошла обучение на Монтессори учителя и открыла маленькую школу, вот примерно как Питер. And then my family moved to another part of the country in the US. And in 1982, I started another school. И так как ее семья переехала в другую часть США, в 1982 году она открыла другую школу. This school grew and grew, and at one point during my time as the school's owner and then head of school, we had a tragedy. We lost a little boy who died in our school. And I then became familiar with the ways that people work together in community to support each other. И по мере того, как она была владельцем и руководителем школы несколько лет, в какой-то момент случилась трагедия, погиб один из мальчиков, которые посещали ее школу, и она стала изучать то, как люди объединяются и поддерживают друг друга как сообщество в таких сложных ситуациях. So that is a longer story, but it is when I began my study of leadership. Это длинная история, но вот именно тогда Кэти стала пристально изучать лидерство. I finally retired from my school, and I was immediately asked to come to Washington, D.C. to run the second oldest Montessori school in America. И как только Кэти вышла на пенсию и оставила работу в своей школе, ее тут же пригласили в Вашингтон, столицу США, чтобы возглавить одну из двух самых старых Монтессори школ в США. This school had an amazing history, and my very first day there was July 1st, 1999, and the school was closed at the time. Это удивительный опыт. Первым днем работы было 1 июля 1999 года, и школа тогда была закрыта. There was a knock on the door, and I opened it, and there was a young woman. Кто-то постучал в дверь, и Кэти ее открыла, и там стояла женщина. She told me she was getting her PhD in chemistry. Она сказала, что она получала докторскую степень по химии. And that her Montessori teacher had inspired her to go into science. И что ее Монтессори-учитель в свое время вдохновил ее заняться наукой. And she wondered if that teacher just happened to be there because she was in Washington that day and she wanted to see her.
И она интересовалась, не в школе ли случайно учитель, потому что именно в этот день она приехала в Вашингтон и хотела с ней повидаться. That teacher was Reena Chakrabarty from India, and she was at our school for 47 years. Эта учительница была родом из Индии и проработала в школе 47 лет. Over those years that I was at Aiden Montessori School in Washington, D.C., I saw that happen many, many times. И вот за все те годы, которые Кэти работала в школе Айдан, много раз происходили подобные вещи. I saw the young adult who had blossomed by going through the entire program of a Montessori education. Она видела вот этих молодых взрослых, которые просто расцвели благодаря тому, что все время своего становления они провели в Монтессори программе. And in many ways, I experienced professional people coming to the school who had been children in that school and wanted to make sure that their child went to that school. Много-много раз приходили люди, состоявшиеся в какой-либо профессии, которые когда-то были детьми и учились в этой школе, и теперь они хотели отдать сюда своих детей. And now I am collecting the stories of those adults who went all the way through Montessori school, through adolescent program, and are telling their story of their success in their life. И теперь Кэти собирает истории тех взрослых, которые в свое время прошли через Монтессори школу, в том числе обучались в подростковых программах, и собирают вот их истории успеха, они рассказывают о том, как складывается их жизнь. I would say that I am still learning about Montessori, and every day of my life, it is revealed to me something more about what she started and how I see the world and my life so differently. It's continuing to evolve. How unbelievably brilliant she was. И Кэти до сих пор продолжает свое изучение Монтессори метода и день за днем открывает что-то новое в том, о чем говорила Мария Монтессори, и убеждается снова и снова, насколько талантливой и яркой женщиной она была. So this has changed my life, Это, and I am committed to helping to change other lives. это изменило ее жизнь, и она испытывает глубокую приверженность тому, чтобы менять жизнь других людей.